Excelente, aplausos para Brandon. Brandon, thank you very much for being here. Thank you. Muchas gracias. Bueno, el momento esperado, llegó un aplauso para Brandon, por favor. Hey man, thank you for being here in Comicon. Is your first time in Guatemala? Preguntamos si es la primera vez que vienen. Yes, it is. My first time. That's your first time. How's it been? Amazing so far. Le ha gustado mucho Guatemala por acá en el poco rato que ha estado, la primera vez que nos visita en nuestro país. Tell us about their experience of being Superman, just a change of a life. Tell us about that experience for yourself, for being that character. El personaje de Superman, ¿qué le ha dejado hablando en su vida? Amazing. It continues to be a wonderful experience because I got to make the movie and people get to watch it, but then I get to, appreciate everyone's love and gratitude for Superman, and it's beautiful. Superman's amazing. Dice que le ha gustado mucho la experiencia de interpretar a Superman, sobre todo porque todo el mundo la vio y les gustó, y eso es una experiencia muy importante para él y por supuesto para su carrera. Les decía que tenemos micrófono abierto, si hay alguien que quiera realizar preguntas, por allá se pueden ir acercando y con mucho gusto. We have some questions from the audience for you. A ver, bienvenida. Hi, my name is Vivi. Hello. Hola, Vivi. How are you today, darling? I'm very well. How are you? Is that it? Is that it? Like what? My name is Fernando. I'm one of your biggest fans because when I was a child, I don't remember how many times I saw your movies. Well, let me be honest with you. You are my favorite Superman, but just I need to ask you, what is your opinion about Henry Cavill Superman? Ok, vamos a traducir la pregunta, gracias Fernando. Él le pregunta le dice primero que es su Superman favorito y le pregunta cuál es la opinión que tiene acerca de Henry Cavill, pero también haciendo el papel de Superman. Así que escuchamos a Brandon. Thank you for your lovely comment. I think that it was a Superman film that some people wanted, and we've had that Superman, and now we're having another Superman, and everybody's going to get their own, hopefully, the Superman that they like most, so everybody can be a little bit happy. Él habla que al final se trata de que todos estén felices y prácticamente es como que cada generación tiene a su propio Superman y también en su momento a Brandon interpretó para nuestra generación a Superman y como lo dice ahora viene otro Superman. Tenemos más preguntas, a ver, bienvenido. Hi, the most of the people remember you like Superman, but what of your experience in the Arrowverse? Because it was a great experience for you, and we want to hear about you, this experience in the Arrowverse. Bueno, gracias también por la pregunta importante porque le dice que aparte de su papel de Superman, ¿cómo ha sido la experiencia para Brandon de trabajar en la serie y su personaje en Arrow? Thank you. I love The Legends of Tomorrow and Ray Palmer. I would continue playing Ray Palmer for a very long time if I had the opportunity. I love the whole crew, and I know that show has meant so much to people in different ways because it was such a everybody was cool. Everybody's cool is what the Legends of Tomorrow think. No matter who you want to love and whatever the stuff. That's why I like Legends because we made it easy to be happy. Now, I love the Legends, and anyway, thank you. Excelente.
De verdad que nos dice por ahí todo el tiempo que estuvo realizando ese personaje y que por él encantado de hacerlo por mucho tiempo más porque de verdad que le gusta mucho esa serie y lo que ha dejado. Hay más preguntas por ahí. Bienvenidos, adelante. Hi, Ronald. It's a pleasure for me. First of all, I need to say you are a very good Superman. You are a very good Arrow, like I say. But my question is, do you want to interpret a Marvel actor? And if you have the opportunity, what character do you like to perform? Do you have a name or whatever? Ah, bueno, le pregunta si tuviera la oportunidad de hacer algún personaje de Marvel, que cuál le gustaría hacer. What character of Marvel? DC's got Superman, so it's the best one. But I love Marvel too. It's amazing stuff. So I joke that it'd be fun to play Captain America. But you can't. But there's no point because Chris is excellent, and because he's like the equivalent of Superman, right? So, but maybe not as fun because doesn't have Clark. So just Superman or the Atom. Or something. Who should I play? He asked me this question, but I don't know. ¿A quién le gustaría que hiciera Brandon en los personajes de Marvel? A ustedes les pregunta, dice. Ant-Man, dice por ahí, Ant-Man. Well, no, we need Ant-Man and Atom. Me gustó mucho Capitán América también. Por ahí dice que podría ser Wolverine. Brandon playing Wolverine, ¿no? You imagine yourself as Wolverine? Sí, puede ser, ¿no? ¿Qué dice algo? It's not fun to be angry all the time. Muy enojado, Wolverine. ¿Quién más le va a preguntar? Por ahí tenemos más gente todos. Welcome to Guatemala. My question is more behind the process of a movie. When you started, did you have to go through a cast, or were you chosen? And when you're on the set, you have to learn the scenes for that day, or in the custom. I want to know a little bit more behind the process that we don't get to see. Excelente pregunta, por ahí dice que nos cuente un poquito del proceso, de todo cuando hace el casting, cuando escoge el personaje, cómo se siente estar en el escenario, aprenderse las escenas. Muy buena pregunta. Well, it's a good question. We don't have time for all of the answer. But do you mean Superman or just any? There are many ways. Sometimes it's an audition. For Superman, it's an audition, and then another audition and a screen test, and then another audition and another callback and another screen test. 7 months until I was finally cast. And you get the script and you learn the lines before you go to set. Hopefully you should do your own work. And then, sometimes you get offered a project. So. You have to work out. Oh yeah, I worked out. Ahora que fueron más o menos 7 meses en todo ese proceso para la elección, el casting, los varios castings y todo, la previa que tuvo que hacer antes de ya empezar a grabar como Superman, y nos cuenta también de cómo pues el actor debe hacer su trabajo y aprenderse los guiones antes de esas primeras citas. A ver quién más va a preguntar, adelante, lo escuchamos, bienvenida. Hi, my name is Emmy. I think you're a really good actor and I really like your role in Legend of Tomorrow, but out of all the roles and all the characters that you have played, which one is your favorite and why? ¿Cuál es el personaje favorito de todos los que Brandon ha encarnado? Your favorite character? Superman. He'll always be the one I would want to continue to play again, I think, until I don't. But yeah, followed closely by Ray. Definitivamente Superman es el personaje favorito. Vamos con más preguntas. A ver, bienvenido. Hello, yeah, this is Matt. I had your toy when I was a kid as a Superman, but my question goes a little bit further. Scott Pilgrim. I remember you from that movie. What memories do you have from filming Scott Pilgrim? Qué buena pregunta también. Dice que lo recuerda mucho por la película de Scott Pilgrim y le pregunta pues qué anécdotas o qué recuerdos tiene de esa grabación y de esa etapa de su vida. Scott Pilgrim. Yeah, thank you. Scott Pilgrim was a lot of fun. Everyone was very excited to be a part of it, to work with Edgar Wright, because he's an amazing director, and it was just a lot of fun. It was one of the most fun sets I've been on, and everyone really kind of hung out. The cast, we all became a little bit of a little family-ish.
Él recuerda entonces la época de Scott Pilgrim con mucho cariño, porque dice que fue muy divertido, que todos se la pasaron muy bien, que prácticamente entre todo el elenco hicieron como una familia, y además pues contentos de haber trabajado con este director, porque es un gran director y por ahí pues lo guarda con mucho cariño los recuerdos de Scott Pilgrim. A ver amigo, por ahí, bienvenido. Ah bueno, la chica primero. Hi Brandon, I'm Mariana. My question for you is, if you could be in any movie or TV show, which one would be and why? Si pudiera estar en cualquier película o algún programa, ¿cuál le gustaría y por qué? Qué bilingües todos, me sorprende que se vea. Piensa, Superman. Oh, it's a good question. So many TV. There's almost too much TV that I can't give you an answer. There was a show called, it's not even on anymore, Superstore, but that's a show that I would like to have been on. Comedy stuff. Some of the comedy that's out that I like. You been in SNL? Oh, Saturday Night Live, yes, but that, yes. Yeah, sorry, I don't have much of an answer. Sí, pues le gustaría tal vez en alguna comedia o algo divertido de Saturday Night Live, pero así tiene Saturday Night Live. Comedy, whatever it is, I want to do more comedy. So. Más comedia, le gusta mucho la comedia y le gustaría más incursionar en ese género de cine, la comedia. A ver, de este lado. Ella dice que está un poquito nerviosa porque es muy fan, pero le quiere preguntar pues cómo se sintió cuando ya supo que iba a hacer el papel de Superman. How that felt for you? It was amazing. Kind of hard to conceptualize as a 24-year-old, but I did the best I could, and it means more and more all the time as I get older. Tenía 24 años cuando le dieron la noticia, entonces fue algo increíble para él. Y dice que conforme va pasando el tiempo, sigue trayéndole cosas positivas a haber encarnado a Superman. But it was life-changing. It was huge. It was, it was, the biggest thing in my life. Algo que le cambió la vida completamente, lo más grande que le ha ocurrido en su vida. Excelente. Aplauso, por favor. Qué buena pregunta también. A ver, amigo. Big fan of yours. How does it feel when you come back to play Superman again in the Arrowverse? ¿Cómo se sintió también de volver a hacer el papel de Superman ya para también hacer Arrow? Yeah, thank you. I felt very honored and grateful to be asked back. It really helped me heal, close the door on, it's a bad way to say it, close the door because it'll be open. It was very validating for me because it meant people liked my Superman, and so I'm very grateful for the fans who have loved my return, and it was wonderful. Fue muy especial para él, sobre todo también para los fans. Se sintió muy honrado, contento y feliz de poder regresar también con este papel de Superman para todos los fans de la serie Arrow. Adelante. Muchas gracias, bienvenido Brandon a Guatemala. Mi pregunta para ti es acerca del Arrowverse, cuando te dijeron que ibas a regresar a interpretar a Superman con el papel de Kingdom Come, que por cierto es mi cómic favorito. ¿Qué sentiste tú al momento de volver a aportar esa S? Es un poco parecida a la pregunta anterior de how you felt when you were known and you were to go back as Superman for the Arrow universe. Oh, same question. Yeah. I was honored. It was. I didn't really think I was going to get the opportunity again, but I hoped, and just grateful for everyone who made the decision, and grateful that that many people were appreciative of it. Agradecido sobre todo y muy contento de haber tenido esa oportunidad, porque dice que en un momento pensó que no iba a pasar y pues cuando pasa se sintió contento y agradecido. Yo sé que hay muchas preguntas, un poquito de paciencia, porque tenemos a un niño, a little kid. I want to ask you something. Yeah, I want to ask you something. How are you
feel to be Superman? How it felt to be Superman? That's what it is. ¿Cómo se siente ser Superman? Did you like to fly? You know, one of a very cool thing about playing Superman is when I was on set filming and I was in the suit and people would come and visit, friends of, somehow they got to come on set, and to see people and grown men and women kind of tear up and cry at seeing Superman in front of them, that's pretty special. That's probably the most special aspect because I'm not Superman, but I'm telling a story of Superman. And I tell you, it's a great honor for me to work to give that energy to everyone. Bueno, nos cuenta de que pues cómo se disfrutaba mucho cuando se ponía el traje de Superman, que estaban las grabaciones y todas las personas, hombres, mujeres de todas las edades, que se emocionaban tanto de ver prácticamente tener frente a Superman. Y aunque como lo dice por acá Brandon, él no es en realidad Superman, poder tener esa energía y transmitirla es algo muy especial para él, y a pesar de que han pasado los años, lo continúa disfrutando. Gracias por tu pregunta, amigo. A ver, por ahí, ¿quién más? A ver. Good afternoon, my dear Brandon. I have one question and two comments. The question is, if DC franchise of James Gunn came to be successful and want you as a version of Arnold Superman, will you accept the challenge? And the comments are, first one, DreamWorks started to do live actions with the movie of How to Train Your Dragon. I see you as a version of Metal Man, of Mega Man in the future. I recommended that character. And the second one, I hope that after of you, you can visit Antigua, Guatemala. There is the most beautiful McDonald's and Starbucks of the world. And also, if you can eat pollo campero, it would be very cool. And if you forget it, there is one shop of pollo campero in the airport, and it's not the same about the US. Thank you. Bueno, sí, no logramos escuchar mucho la segunda parte de la pregunta, pero le decías también algo de la Antigua, que si ya fue o si va a ir a la Antigua. Que sería bueno que fuese. Do you know Antigua, Guatemala? Like Antigua? Yeah, it's like a city near here. Yeah? It's nice that you go. Maybe next time. I'll put it on my list. Sorry, You're going to be here tomorrow? You go on Monday or how's the schedule? Leaving tomorrow. Okay, se va mañana de regreso, así que no le va a dar tiempo a conocer Antigua. To your question, first question, or the question, there's a drone. ¿Quién está hablando del drone? I think when James Gunn's Superman is successful, there's opportunity and possibility for many cool things to happen. If I'm asked to return as Superman, there's not much that would have me saying no. Unless it was some crazy storyline, which it wouldn't be. But I'd love to return as Superman in some way, and or the Atom, who I think definitely could be in films. Pues él nos cuenta de los personajes y por supuesto el personaje de Superman o el personaje de Arrow, a él le encantaría volver a hacerlo. Dice la única manera de no hacerlo sería que el guión sea un poco loco, pero que no cree que pasaría. Así que le encantaba, no podría decir que no, de regresar a realizar esos personajes que tanto le han dejado. Ahora hay muchas preguntas, excelente, gracias por esa interacción. Hi, Karen. My question for you is, what's your favorite part of being Superman? ¿Cuál fue su parte favorita de interpretar a Superman? Favorite part of playing Superman? Well, Carrying on
tradition of what Superman is and what Superman stands for humanity, for peace, for love, for joy, for togetherness. Superman is used, and can be used even more to unite us. And I think that's the most important part of him, because I'm passionate about that as well. Bueno, excelente la respuesta a la pregunta, resultó muy profundo, ¿no? Y nos cuenta por ahí de lo que significa Superman y cómo es un personaje que debe unir precisamente la humanidad, representar pasión, representar gozo, júbilo, y eso que es muy positivo para la humanidad y es algo que Superman nos regala. A ver por este lado. Hi Brandon, I'm a huge fan as well, and my question for you is between the original Superman suit, the Atom suit, and the Kingdom Come suit, which one was the most comfortable or the easiest to put on? Acerca de los trajes, ¿cuál es el más cómodo a la hora de utilizar de los diferentes trajes que ha tenido que utilizar también en esta serie? Thank you. Between Superman Returns, the Atom, and Kingdom Come, the Kingdom Come suit. Yeah. They made a lot of advances in suit technology. I was very relieved. Such a different experience. Experiencia muy diferente de usarlos y nos habla incluso de la tecnología que esos trajes llevan. Excelente, ahí respondiendo a tu pregunta. A ver. I have two questions for you. The first one is how you felt when you returned to the top Android role in the Scott Pilgrim Netflix series. And the second question is how was your experience working with Michael Cera? Michael Cera, who plays Scott Pilgrim, is awesome. He's a delightful human being, incredibly talented, and incredibly funny. And it was awesome. I look forward to someday working with him again. Doing the animated series was awesome. I love Todd Ingram, and I got to play him almost more in the series than I did in the movie. And I love that world. I love the characters, and I love, again, like Legends, it's a very accepting, open story, and I appreciate that. Can't think of the word. Ok, habla entonces ahí de la experiencia de trabajar con Michael en Scott Pilgrim, una persona muy divertida, alguien de que puedo aprender mucho, que se la pasó increíble en esas grabaciones. Creo de verdad que el tiempo abunde para todos, amigos. A ver. Hello, Brandon. Hi again. I have two questions for you and a comment. The first one, before Superman Returns, I know I have the idea that you auditioned for another project of Superman named Superman Flyback. I think I am right. I don't know if you can share with us something interesting about that project. The second one, when you have to do Superman Returns, how do you feel when you have to continue the legacy of Christopher Reeve? Because we know that Superman Returns is like a sequel of his movies. And the comment, like I said you before, you are my favorite Superman. And coincidentally, the Kingdom Come suit is my favorite Superman suit. So see you with the Kingdom Come suit was like amazing. And thank you for your work. I love you, man. I love you. Really love you. Gracias de verdad por las preguntas y por el comentario. Le pregunté al principio, pues antes de Superman Returns, fue un casting para otra película de Superman y que si nos pudieras contar un poco acerca de esa experiencia. The first question. Yes. My first go around with Superman was with the project called Flyby. Interesting thing about that was the suit that we used for the screen test was designed by Stan Winston's team, and it was all foam. And so, and there were like six other guys auditioning, and it was one size. There was only one of them, so everybody had to try to fit in this thing. Ahora de verdad que cuando fueron a hacer el casting ese traje de foam que lo realizaron, era solo una talla, pero eran varias personas que se tenían que poner el mismo traje. And so I'm in this awkward, you can't really move in suit, and waiting for my turn to do my screen test. And
there was nobody around, so I just sat down in the little green room, picked up a newspaper and started reading, and I thought, this was very funny. I'm in a Superman suit reading the newspaper. Habla de hace rato que estuvo ya con el traje puesto bastante incómodo y el tiempo antes de que le tocara hacer la prueba, pues se sienta y empieza a leer el periódico y era algo muy divertido verlo pues con ese traje leyendo el periódico en esa situación. And as far as following Chris's legacy, it's an incredible honor to follow the great work that Chris has given us. You know, he was an inspiration. He's become even more of an inspiration to me. But he was big in my childhood, just as Superman, and then to continue what he did is you know, the honor of a lifetime. And yeah, it's amazing. Thank you. Bueno, también qué buena pregunta importante porque nos preguntaba el amigo por ahí acerca de cómo se sintió de seguir ese legado de Christopher Reeve y pues ya lo decía Brandon que fue algo increíble para él también por todo lo que ha significado Christopher para nosotros, para él también una completa inspiración su historia de haber encarnado también a ese Superman. Ustedes ya vieron los avances para el documental de la historia de Christopher Reeve que se va a estar presentando y estrenando muy pronto el 24 de octubre. De este lado tenemos un par de preguntas más y luego nos vamos para aquel lado. Ya también con unos minutos nada más con Brandon. We have 10 more minutes. Hello, Brandon. Nice to meet you again. I want to ask you, to meet Superman. What's that again? ¿Por qué otra vez? Lo vi allá. He saw you there, so it's like meet and greet. Brandon, I wanted to ask you. Superman to me is a person that shows kindness in a world that seems not so kind. What is your way or any advice to give all of us to be kind to other people? What is your advice? Acerca de la actitud del Superman y de cómo él pues, es amable con todas las personas, esa actitud, cómo él la traduce también a la vida real y qué mensaje nos puede dar a todos acá en la Comicon de cómo poder ser mejores. That's a great question, thank you. Excelente pregunta. There's a book that I would recommend. Hopefully it's translated, I imagine it's translated in Spanish, called Good Inside. Good Inside. Good Inside. Good Inside. Él dice que recomienda un libro que se llama Bien Adentro, o Good Inside, que es el libro que él recomienda. By Dr. Becky, I can't remember her last name. No se recuerda el apellido del escritor, pero es Doctora Becky. It's about parenting and reparenting. Se trata acerca de ser papás, de cómo ser padres de familia. I think even if you're not a parent, you can still read it and get something out of it. Essentially, it's saying everyone, when they were born, was good inside. Okay? I believe that. Maybe not everybody does, but that's just how it is. And we, tell me when you stop. Él habla entonces de este libro y de cómo pues, este libro también lo ha ayudado mucho. Bueno, dice también Tiago, dijo que cuando todos nacemos, todos somos buenas personas. Yes. And, you know, we all have families. No family's perfect. My family's not perfect, but I'm doing all right. But some families are not as perfect. And so people go out into the world having lived in an environment where they were not treated well or shown love. Bueno, que hay muchas personas, todos tenemos familias, todos tenemos familiares, no todas las familias son perfectas, la mayoría de familias son disfuncionales, ya lo decía, mi familia no es perfecta, pero bueno, es un mensaje que también se puede ir traduciendo. When you're able to feel and receive love, you give love. Hay personas que cuando crecen no recibieron cariño, no recibieron amor, pero cuando nosotros de pequeños recibimos ese cariño y amor, nosotros también lo trasladamos a otras personas. And remembering that everyone has their own story.
Hay que recordar siempre que todos tenemos nuestra propia historia. How they got here to this moment today. And sometimes, look, you can do this. You can either be like, that guy's a jerk. Or, if you're able to, maybe you can cut them some slack. You can give them, you can just be like, they're clearly having a bad day. Sí, a veces tenemos esa actitud de como que rechazar a las personas sin siquiera conocerlas, pero dice que es cuestión de uno y cuestión de actitud, pues cambiar un poco ese chip. Because everybody, you know, What the? everybody okay? ¿Todo bien? Everybody, listen, guys, everybody, right? If everyone could be happy, wouldn't they be happy? Si todos pudiéramos ser felices, ¿seríamos felices? Muy profunda la plática. So, lose my thought here. Bueno, Superman también tiene lagunas mentales, ¿se vale? Superfuerza, no So when people aren't happy, cerebro, no, superfuerza. there's a reason for it. You may not know what it is, but we kind of have to like leave space Que a veces no nos sentimos felices y ni siquiera sabemos por qué. for other people to have their story, Pero tenemos que dejar esos espacios para que otras personas también puedan contar su historia. and we have our story. Nosotros tenemos nuestra historia. And if we all can kind of understand that and try to work together, we could actually really help each other and change the world. Y si todos lo entendiéramos y trabajáramos juntos, podríamos hacer algo importante como empezar a cambiar el mundo. But you should just read the book because I don't know that what I said made sense. Solo lean el libro porque no sé si el consejo pues tiene sentido o no. Aplauso para Brandon, qué buena lectura que nos ha mostrado. Ahora nos quedamos de este lado. You were told that you were going to play Ray Palmer, a new character in the Arrowverse. ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que iba a encarnar el papel de Rick en la serie Arrow? I had a meeting with the producers about the role of Ray Palmer, and at first I was kind of like, I don't know, how can I play another DC superhero because I played the best one that there is. Bueno, tuve esa reunión con los ejecutivos y todo, cuando le plantean, él como que no estaba muy convencido porque había sido Superman, ¿cómo iba a ser otro personaje de DC? But then they told me that they wanted him to be the comic relief for season 3. And so I thought, okay, you got me because I want to be doing comedy. Ya cuando le hablaron que para la tercera temporada iba a tener esos tintes de comedia, pues estoy muy contento porque le encanta la comedia. Yeah. And then they told me what they were thinking about doing with the suit. And that, I got excited about that because the Atom costume is a little, it's just tight, not very exciting. But the exosuit makes it even, pretty sweet. Habla ahí entonces del traje, de cómo le queda bastante apretado y que fue otro de los retos también de ser el personaje, ¿no? Excelente, ¿sabes? Gracias. A ver, ¿qué más? Ya son las últimas preguntas. Dos preguntas. Y te admiro, Brandon. Te admiro you. Que solo eran mayos y no le emocionó, pero el otro era como un exotraje. Prepararte para ser Superman. Y dos, Eso fue fue lo que divertido pelear con otro Superman que está en crisis. I was challenging physically playing Superman. How was that challenge for your body? Piece of cake. Very challenging, yeah, very challenging. Where'd you go, sir? ¿Se hizo lo que preguntó? Ahí está. There you are. Very challenging, yeah. I trained, for a solid weeks, months before we started filming, and then Superman Returns and then all the way through. And that was the worst part of it. Was the first time I had to do it. And then I had muscle memory, so when I had to get in shape in the future, like the second go around, I was older, but it was much easier actually. Más grande para la siguiente película, pero sí que I had better nutrition also. Ya tuvo mejor nutrición, estuvo alimentándose bien, por supuesto el ejercicio físico, todo para poder estar mentalmente preparado para ese rol tan importante. Últimas dos preguntas que vamos a tener, señores. A ver. Yeah, I loved your role in Scott Pilgrim. So this question comes from a friend in Wisconsin.
she asks, what was the hardest thing while playing a bad guy in Scott Pilgrim compared to playing Superman? The hardest thing? Shout out to Wisconsin and the Midwest. Ahora esa parte de la mano. The hardest thing was learning to play the bass, I guess, which wasn't that hard. It was fun. Yeah, it was great. I loved the whole thing. I instantly kind of found Todd's voice after reading the comic and then talking with Edgar. So yeah, it just kind of, he was there. Todd was in me. Sí, le quedó al final como anillo al dedo del personaje y él ha comentado a lo largo de esta intervención para aquí en Comicon de cómo para él la experiencia de participar en Scott Pilgrim fue algo que le ha dado pues, muchas cosas positivas, sobre todo lo que se disfrutó ser parte de esa película. Últimas preguntas. Is this the book you were talking about? Yeah. Yes. That's the first thing. Dr. Becky Kennedy. Dr. Becky Kennedy. Yeah. Becky Kennedy es la autora entonces del libro. Ahí nos está mostrando la portada. Good Inside. Ahí lo tienen, pilas. It's a wonderful book. And the other thing is, after playing such a huge character, Superman, how you feel as a human being, how it changed you? ¿Cómo lo cambió pues, a ser un personaje tan grande como Superman? ¿Cómo fue eso para su vida y cómo se siente él ya como ser humano, como persona? Another very good question that I could speak on for far too long, so I won't. I'm from Iowa, small town in the middle of the United States, nowhere near Los Angeles. Él nació en Iowa, un pueblo pequeño en Estados Unidos, no muy cerca de Los Ángeles, ¿no dice? 7,000 people. 7,000 personas más o menos en Iowa. Didn't think I could. I was a performer in high school, but never thought I could be an actor. En el colegio hacía algunos shows y todo. But then I did end up going to LA, and when I did, I just kind of thought, I'm going to make it. I mean, and it's been amazing to me that Superman is the thing that was the thing. And it may sound cheesy and weird, it fits me, it just does. Él habla de cómo encajó ese personaje para él, por muy trillado que pueda sonar el comentario, pero para él fue eso, como un anillo al dedo. Fue una lucha constante desde que estaba pequeño para llegar hasta ese momento de su vida. I'm not a perfect person. Es una persona. Just ask my son. However, I'm continually learning and excited about learning to be a better, more joyful person, and to bring that as much as I can, share that information with everyone else, so we can all be happy, you know? And I probably always would have done that at some point in my life. It just would have been on a much smaller or different scale had I not played Superman. So it has changed my life immensely from that point forward. And it's been, you know, I've done other roles, but Superman is the one that he's just the guy. Bueno, y la verdad que una respuesta... I'm sorry, you should stop me. Yeah. A ver, aplauso, ¿verdad? Porque Brandon tiene la mejor actitud con una respuesta bien. Gracias por la respuesta, porque de verdad se extiende para darnos toda esa respuesta de cómo él pues quiere ser una mejor persona, un mejor ser humano todos los días, y haber encarnado a Superman pues es algo que también le regala eso. Última pregunta, señores. A ver, la vida naranja. Todavía falta de The Voice, por eso vengo yo. Just thank you for visiting Guatemala. You were my favorite character in Legends growing up. It's really an honor to meet you. I just wanted to ask you, when you wore the Kingdom Come suit in the Crisis crossover, how did that resonate or connect with you in the moment you were in your life at that moment? Excelente pregunta. Es la última pregunta. How was that moment for your life? The significance wasn't that it was the Kingdom Come suit, but it's amazing. It's just that to be in the suit again, yeah, was in many ways it was almost
more satisfying than the first time. Mucho más satisfactorio esta segunda vez que la primera vez porque you were saying, and because I was let's see, about 15 years older, had a son, and learned a lot about myself and the world, and I felt like I could really honor Superman in a deeper way. Había pasado 15 años, ya era papá, había aprendido mucho de la vida y se sentía muy feliz de poder hacer este personaje de una manera más profunda, llegarlo a interpretar todavía de una mejor manera. So, being on set, so it was almost, more amazing than the first time. It's like, forget that, I'm saying the same thing. To be on set, feeling more confident, and I was like, con más confianza, ¿verdad? I felt more like the guy, so the whole experience was better. I felt validated within myself, and my son got to see me as Superman, which is amazing. Además que su hijo lo pudiera ver haciendo de Superman, para él fue una experiencia increíble. Thank you, gracias. Thank you, Mr. Strasser, everyone. Thank you so much for being so lovely. I've had a wonderful time so far, and look forward to a great rest of the day. Thank you for your lovely questions and all your love. Thank you so much. Thank you. Gracias. Love to you all. Love to you all. We're gonna take some pictures here, please. We're gonna take two. Voy a tomar la selfie primero, por favor. A ver, todos animados pues para la foto oficial. Todo el Comicon arriba para que se vea ese recuerdo increíble. Brandon Routh, queremos a todos con las manos arriba a la cuenta de 3 y haciendo toda la bulla del mundo, que se escuche que en Guatemala están los mejores fans de Superman. A la cuenta de 1, 2, 3, arriba Guatemala. Gracias, Fernando. Excelente